Llegó al quinto. Adentro, ¿vale? Sin miedo. Vale, Amada. No. Mascarilla, Dimas. Si alguno quiere contestar esta mascarilla, que si hubiera más de 2 minutos en el gato, ¿qué le dejaría? Aparta, escucha, va por esta, aparta y cógela tú y presiona. Oye. Venga, mete la cadera, marca el bloqueo. Algo Dimas, Dimas, vuelvo con el brazo, vuelvo con el brazo. Jorge, Vuelvo con el igual, brazo. pero estás arriba. Mira, amaga la cadera para que marque el bloqueo, que lo vea el árbitro. No vale, no me sirve. Mira, ¿Vale? el gol. Brazo izquierdo de la- Jorge, igual, está bien, sale la lipa, hombre, cayó con los 2 hombres. Al tatami número 2.
Recordamos las palabras que se proclamaron con un medio. Siguiente final, categoría de Alfonso García, Máximo Peña,
campeón de la liga, Hermoso Villar. Me revisan, por favor, a la número 2 con Club Blanco. Me revisan, por favor, pasen a la número 2 con Club Blanco. Rápido, rápido.
Medallistas de categorías 60, 66 y 73 kilos. Por favor, tatami número 2. Noé, 63 kilos, tatami número 2. Procedemos a la entrega de medallas a los miembros que presentó Mañana para toda España, obviamente aquí en la Colombia. Tenemos a nosotros que nos acompañan en las finales y en la entrega de medallas doña Verónica Martínez, delegada de Deportes Concello en la Colombia. Don Mario Cosco, presidente de la Federación Mundial de Judo, y don Eduardo Palas, presidente de la Federación Mundial de Judo. Cuando logras categoría menos de 60 kilos, bronce, toque campos, marrón, arteso, llegó a la
Categoría menos de 66 kilos masculino. Bronce, Nicolás Zapatayo Iglesias, doctor Texto, Juan Almeida de León, el campeón máximo, Domingo Piñero de Río, doctor Texto, el campeón Alfonso García Montero, doctor Torres. Ahora los nombres, quedaros ahí. Los nombres de varios torneos. Por protocolo, dice campeonato subjetivo, los dos finalistas tenemos que entregar de los torneos de medallas entre ellos. Están haciendo primero campeón subcampeón entrega los bronces y luego los bronces entregan al campeón subcampeón las medallas. Categoría menor de 63 kilos masculino. Bronce, Adrián Rodríguez González, kilos masculinos. Jorge Salvador Ferreira, del Club de Coruña. Campeón Manuel García Master, bajo el club. Campeón Jorge López López, bajo el club. Los campeones o campeón se bajan para entregar las medallas de bronce y trofeos. Bien, ahora los bronces recogen el trofeo, recogen medallas de trofeo para los campeones de la tercera entrega.
Correcto. Saludo. Gracias. Ya voy a pasar a la rectoría. En breve minuto estamos comiendo la segunda fase con las categorías 81, 90, 100, 100, categorías femeninas, 52, 57, 63, 78, 61.
Todos los competidores comienza la competición. Eso, los dos pies y vuelves por la zona azul. Vale.
ahí para separar aquí. Dos. Ya te quedas. Vale, sí, pero que sí, como tenemos que entrar por ahí, pues vale. Lo va a sacar, vale. Vente para aquí. Vente por dentro.
Vale, te está esperando. Entonces hay que mover. Tony, tienes que mover tu mano por debajo, no por arriba. Mételo por dentro. Tu mano por dentro. Vale, tienes que mover tú. ¡Bien! ¡Golazo! ¡Qué bueno! Antonio, buscando agarre, poder que basta. Tony, estás yendo con él, tienes que mover tú, ¿vale? Tu mano tiene que ir por debajo. Venga, va. Mueve, Tony, tira la mano para atrás. Tony, en parado, como lo estás haciendo no va a salir, te va a encontrar. Tony, tienes que mover tú, dale ritmo, ¿vale? ¿Oíste? Sí, no te ritmo, o agarra la cintura. Tira de esa mano, tira. Tony, no, hay que moverlo. Tony, no sale eso. Tony, mira. Mira, bájate el pantalón. Ahí está. Fuerza, Venga, Tony, va, Trae esa mano, Tony, traiga. Nada. Tony, acción-reacción. Muévelo. Venga, va. Está haciendo a su ritmo. Es lo que quiere. Tony, hay que moverlo, tira, hay que moverlo. Tienes hasta aquí, engancha. Venga, va, muévelo, va. Venga, va, traigo, va. Tony. No sale, tienes que moverlo, ¿vale? Coaching, ¿vale? Mete la mano atrás, con fuerza, con potencia, con quieras.
Va, Toti, va, ahora tú, con mucho cuidado. Señor, venga, señor, pasa la vida. Se lo viene a dar. Nada, no me resiste nada.
Tony, hecho sentido, va, Agarra tu primero y mueve, Tony, va. Tony, ¿no? Va, Tony, venga, va. Tony, esa mano que te da atrás, después vas arriba, ¿vale? Venga, va. Venga, vamos, Tony, venga, Tony, va, bien, bien.
Diego. Mire. Izquierda, aquí no. Estás muy bien. Vale. No me caes. Estás bien. No me caes de izquierda. Estás bien dejado para hacer peligroso. Venga, va, que sale, que sale. Escucha la manga, Diego, mira, tú igual, tú doblando la manga, va. Ahí, corre. Muy diestro. Y Diego, sube. Diego, aquí crees. Venga, va, más defensivo. Están en el suelo ya, ahora. Mire. No. Salud, es blanco. No va a salir de nadie, hombre, no hace pasar. Pierde esa manga. Pasa, no abras hueco. Lili, la manga más dominada, no te puedes meter a por esa manga, tienes que coger, traer, ¿vale? Y la mano, oye, igual, mira, no metas de izquierda adelante, no metas izquierda para llegar. Diego, aquí se lo ofensivo. Tiene segundo, entra. Mira, el ritmo es no lo Estaba, ¿vale? Diego, cuando te quiere decir, no tengas menos, pídale. Si no, tú no te lanzas. Oye, mucho la manga, Va, 2 minutos, venga, va. Trabaja, siéntate para allá. Tírate para allá. Mete los dos pies y pesa. Va, Diego, Diego, primero. Muy bien. Hay que captarle esa manga, Vale. Dos manos a por la manga. Primero pico manga, luego paso arriba. Va. No metas izquierda o lado. Grande. Vamos, Tranquilo. ¡Tíralo!
Oye, arriba. Va, el ritmo, vamos. Sin prisa, va. Sigo luchando manga, ¿eh? Bien. La tontería. Firma. Vale, indicando tu... Mira, muy importante esa manga, ¿eh? Dos, Candy, dos. Bien, buen segundo. Bien. Venga. Sí, oye, me traigo la manga, ¿vale? La manga aquí. Tiempo está parado. Diego, venga arriba, va. Está bien, está bien. Vale. Cuando mates para tu lado.
favor, sigue así. No vayas hacia él. José, tu agarre. Tu agarre. Vale. Venga, anda. Otra vez. Eso es. Tony, hay que combinar, ¿vale? Ya está. Venga, con fuerza. Tony, hay que tirar, venga, hay que atacar, venga, cambiamos ahí, venga, va. Seguimos el ritmo.
mueve solapa. Va, Tony. Jorge, ahí, atacando tú todo el rato. Venga, venga. Tony, atacamos sola con fuerza, ¿vale? Agarra solapa, mueve y eso, Venga, va, mueve, ahora mueve. Solo ataca uno, Jorge, igual, atacando. Segundo y un ataque. Y otra vez atacando azul. Igual, Jorge, igual. Lo ves encima de él. Venga, va. Agarra tú. Va, Tony, agarra y tírale. Ah, Jorge, que va muy bien, que vas a acabar tirando. Jorge. Igual, corre y ataca. Venga, Tony, ritmo. Bueno. Jorge, buenísimo. Aquí comunicación. Va, Jorge. Buscando la agarre y estilo igual. Jorge. Tony. Empieza a mover ahora, venga, va. Hay que mover, Va. Vamos a probar. Sigue. Buena esa, Jorge. Va, otra vez, Tony, va, otra vez. Mueve. Jorge. Dale a mover. Vale. Ya lo sancionará por atacar, ya lo sancionará. Venga, Tony, mata, que va, Tony, Lo haces muy lento, empieza rápido, venga, va. Búscala.
los individuos claramente determinados. Cada vínculo, los vínculos, cada persona, los vínculos educativos. Cada vez de los individuos y los individuos. Diego, sigue la mapa, tengo una caderita, tengo porque tienes.
vale. empujas. Tony, cámbiale por otro lado. Paso para atrás. Fuerza, vale. Tony, no hay prisa, me la marca bien. Está agarrando por dentro. Diego, escucha, Dieguillo, igual, no camines así, date para adelante, tira para atrás que se va a tirar y sigue tocando. Ah, Diego. Venga, vamos. Vamos a hacer estudio, Tony, está bien. Tony, tienes 1 minuto y medio. Uno del ritmo, se acabó. Entonces, tienes que dar rayo. Tienes que evitar mucho así. Venga, venga, ponte por mí. Ya lo hice. Ya la aviso, papá. Tony, Diego, le das un golpe y ya está, va. No, agacha. Tony, Diego, no presiones, toca. No vale primero. Sí, dale. Sigue. Diego, Tony, tienes 1 minuto. poquito, toca. Está encima de ahí todo. Venga. Diego, está de ti, hay que seguir. Tony, no veas el suelo. El barrido sale, vamos. Diego, Tony, 39 segundos. ya, no vayas a 29 segundos. Manuel. Tony, Diego, calma, no pongas encima, solo se tira. Hay que aprovechar eso. Sigue. Diego, Tony, 20 segundos. un poquito más fuerte de arriba. Zona. Tony, Está hecho. Seguimos igual. Arriba fuerte. está tirando. Sí, vamos.
Guille, no sueltes. Ese te mete, cuando se mete este pie, va arriba, vale, sin dudar, No sueltes, Ok, tipo manga, Quédate la manga. Dile, la manga, tienes que traerla más. Déjate más en la manga, despreocúpate tanto arriba, la manga tuya. Vamos, si adelante ese pie ya está, Estírate. Campeón de la categoría
Todos los deportistas medallistas, por favor, pasen al tatami número 2 con doble blanco. Deportistas, medallistas, por favor, todos con doble blanco y mascarilla. Bien, estamos con nosotros haciendo compañía en este campeonato de sector de campeonatos para campeonatos de España sobre todo don Alfonso Hermida, director de deportes del Consejo de Argentina, y don Roberto García, jefe de servicio provincial de Sostenibilidad. Están en el medio de categorías y en la lista, por favor.
Bien, primero vamos a hacer entrega con el grupo del sector gallego de España a Roberto García del Servicio Provincial de la Secretaría de recuerdo del sector general aquí en la Coruña. Categoría menor de 52 kilos femenina, directamente Luis Antón, ¿vale? Bronce, Inés Leao Martínez, Ministerre, Díaz Iván López, Juan de Frutos, Andrea Campeona, Andrea Insua Iglesias, Adela, Campeona, Verónica Pérez Pacheco, Puro Esmini. Baja, Inés, baja, Inés, baja. A recorrer el correo, Andrea. Categoría menos de 57 kilos, bronce, Lidia Medina, grupo, Paula Fernández Márquez, cambio, campeona Elena Reyes, grupo de Esmini, campeona María Fernández, grupo de Esmini. Regla y Elena para recoger los bronces. Protocolo que seguimos es entrega de los campeones, entrega los bronces y luego a la mesa los bronces, entrega al campeón y su campeona. Categoría menor de 63 kilos femenina. Bronce, Lucía Rivero Becerra, tercera. Sara María Costura, Amener. Otra cara. Campeona María López de la Sexta Judo. Campeona María Vázquez Fernández, Vázquez Judo.
Categoría de 60 kilos femenina. Bronce, Álvaro García, Rodrigo Queso, Marta Álvarez Blanco, Campeona, Andrea Fernández Sánchez, categoría masculina, menos de 88 kilos. Bronce, Miguel Ferreiro López. Coruña, Jorge Aguirre, Pablo Cruz. Categoría de 90 kilos, bronce, Miguel Ignacio Rodríguez Fernández, Borja Álvarez Nicolás, campeón de la Pablo Maduro. Baja, primer segundo a la primera regla de bronce. Baja los bronces. Categoría menos de 100 kilos, bronce, Diego Villa Freire, Rodrigo Coruña, Nazario Gómez Gómez, Ignacio Correa, campeón nacional de Constanza, Pablo Cruz, campeón Diego Jiménez Suárez, Rusia. Primer segundo.
Bien, preparados todos, últimos 5 minutos para poder ser nacional, colocar bien, cuerpo recto. Gracias. Y hasta luego. Bien. Esa es la última, no sé,